এইখানে বেসিক্যালি আমি প্রথমে একবার ভয়েস ওভার দিছি, বাট দেখা যাচ্ছে যে ক্যামেরায় আমাদের মাইক্রোফোন ভয়েস ওভার নেয়নি। এই জন্য আমাদের আবার আলাদা করে ভয়েস দিতে হচ্ছে। এই ভিডিওতে মূলত আমরা কিভাবে যে একটা সানগ্লাস মডেল করতে হয় ওই জিনিসটা দেখাবো। জাস্ট মডেলিং, নট টেক্সচারিং পার্ট। টেক্সচারিং পার্ট কালকে আসবে। অ্যান্ড এই জিনিসটা একদম সিম্পল, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। অনেক বেশি সিম্পল, মানে কিছুই নেই এটার মধ্যে। সানগ্লাসটা একদম বিগিনার ফ্রেন্ডলি। আপনারা শুরু করবেন তো শুরু করার জন্য জিনিসটা বেস্ট। অ্যান্ড সাইডে আমার নয়েজ, আমি কি কি ক্লিক করছি তাও দেখা যাচ্ছে। এখানে মাউসের মতো বাটন দেখেন, ওইখানে আমি কি কি ক্লিক করছি কিবোর্ডে সব দেখা যাচ্ছে। এইখানে বিসিএল আর কিছুই নাই, শুধু মডেল টিউটোরিয়ালই আছে। এখানে এরকম কমপ্লেক্স কিছু না, জিনিসটা একদম বুঝাই দিতে হবে। অ্যান্ড না বুঝতে পারলেও আপনারা জিনিসটা পড়ে থাকুন বা একদম কমেন্ট করুন বা ইমেল করুন, তাইলে আমি আপনাদের বোঝাই দেবো। স্টেটা নেট, আপনারাও ওই নর্মাল মানুষের থেকে 100 গুণ বেটার, যারা কিনা কাজ না করে শুধু বসে থাকে and শুধু বসে বসে দেখতে থাকে। স্টেটা নেট অন, সি ইউর বেটার ভার্সন। See you in the next day. Goodbye.